This is a day in my life as a used car dealer and a barbershop owner here in Cebu. Charot! Ay, bakla nga! Na ako na-upload ng video sa akong isa ka day in my life, but this time it's a different routine. I will be checking a car as well. It's a sports car, Toyota 86, and then I'll be visiting our Boss Barbers Lahug branch. I'll be checking the barbers there if kumusta sila, and let's go! Puwagta! A few inches later. Right, so we're now here sa atong first stop. Natay check nga sa kinan. Boss! Morning ka. Go! Si Noel din guys. So, sana sa itong mga amigo din no? Nga kugihan kaya mangitag sa kinan. Boss Noel. Yun no? Right, so we just check a car. So, mga to siya 86. Gwapo kayo yung overall condition. Kira yung makina, suspension, transmission, okay ra. Lights, functioning, ratanan, and then kasa-maintain siya. Mga to siya, I just need to verify the papers with LTO and also HPG, making sure everything is okay. So, once okay, then probably we will proceed with the buying na. Actually, the price, it's kinda sakto lang. Usually magud sa market karon 2013 naka-modified na gina, which makes it more enticing sa mga buyers because gas and go na lang. Now, naay gamay nga interesado sa mga all stock good like preserved good siya. Wala siya ilanti, wala siya gimod because ganahan sila na lang ang mamod. Okay, we have our own preferences. So, for example, ganahan ka Rocket Bunny. So, if Rocket Bunny mong gibaligya, dili ginapaliton. Kay lahi man sa imong preference. So, ingan na siya. So, that's why we also buy stock ng mga sakyanan. Kaya it gives more freedom for you to modify your car. So, kita mo tong video na mo ni The Sibs, katong purple nga 86. Kato, fully modified dito siya. Anyway, let's proceed now to visiting our barber shop. So, doon lang kay diri. Siguro 5 minutes away ra. So, i-check na to sila kung kumusta sila dito. So, let's go! 5 minutes later. Okay, so we're now here at Buga. So, nadri ito ang Boss Barbers nga Lahug branch. So, muna yung branch owner guys, si Boss Carlo. Boss Carlo!